پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن اور لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کا جوائنٹ 3 روزہ سمر کیمپ 2024 سمٹ اینڈ ریٹریٹ کا انعقاد مری پی سی بوربن میں کیا گیا۔ پہلے روز 5 جولائی 2024 کو اوپننگ سرمنی کا افتتاح کیا گیا۔ افتتاحی تقریب کے چیف گیسٹ جسٹس اعجاز اسحاق خان اسلام آباد ہائی کورٹ اور گیسٹ آف آنر منصور عثمان ایوان اٹارنی جنرل آف پاکستان، سابق وزیر انویسٹمنٹ اظفر حسن تھے۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، قومی ترانہ پڑھا گیا۔ مہمانوں کا استقبال پاکستان ٹیکس بار کے صدر انور کاشم ممتاز، جنرل سیکرٹری ریان صدیقی اور لاہور ٹیکس بار کے صدر شہباز صدیق، جنرل سیکرٹری میاں محمد زاہد اور دیگر عہدیداران ممبران نے کیا۔ مقررین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے 16 سال سے تسلسل سے ہونے والے سمر کیمپ اور اس کے مقاصد اور اہمیت کے بارے میں بتایا۔ ٹیکس نظام اور ملک کے حالات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ انور کاشم ممتاز، جنرل سیکرٹری ریان صدیقی، لاہور ٹیکس بار کے صدر شہباز صدیق، جنرل سیکرٹری میاں محمد زاہد، سابق صدر پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن آفتاب حسین ناگرہ، محمد نعیم شاہ، محسن ندیم، سینئر نائب صدر پاکستان ٹیکس بار زادہ عتیق چودھری، فاروق مجید، نائب صدر طاہر بشیر مغل اور سینئر نائب صدور پاکستان ٹیکس بار اور نائب صدور پاکستان ٹیکس بار، سابق وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل اور سابق جنرل سیکرٹری پاکستان ٹیکس بار فرحان شہزاد، لاہور ٹیکس بار کے نائب صدر انیب اختر انصاری، فنانس سیکرٹری محمد حسن یوسف، جوائنٹ سیکرٹری احمد رضا، پاکستان ٹیکس بار کے سابق جنرل سیکرٹری قمر الزمان چودھری، سابق جنرل سیکرٹری لاہور ٹیکس بار محمد انور اسماعیل میو اور دیگر ملک بھر سے پاکستان ٹیکس بار کے عہدیداران ممبران سمیت لاہور ٹیکس بار ممبران کی شرکت۔ پروگرام کے آخر میں مہمانوں میں شیلڈ تقسیم کی گئی۔ Former Minister of Investment, distinguished guests, fellow tax professionals and participants of the cherished summit, Assalamu alaikum. A very warm welcome to this tax bar summit and retreat 2024. This is continuation of our usual business to hold a summer camp annually since 2008. It's a pleasure to see so many dedicated individuals gathered here today from every corner of the country, all committed to navigating the ever-evolving landscape of Pakistan tax system. This week, we will be learning about the complexities of tax codes, the art of tax planning and the challenges being faced by the tax professionals. It may sound challenging, but remember, knowledge is power. The more we understand taxes, the better equipped we will be navigate the financial world, whether we choose a career in tax law, accounting or even run out own business someday. Now tax law can be complex and sometimes even the seasoned professionals get a headache interrupting them. But fear not. Tax summer camp is designed to make learning fun and engaging. We will be participating in simulations, solving tax puzzles and even getting a taste of tax debate. This week, we will also have opportunity to meet and interact with learned jurists, renowned economists and experienced tax professionals. Please ask questions, soak up their knowledge and learn from their real world experiences. Coming to the point, for too long our tax system has been a source of frustration for both government and the people. We understand the challenges, a complex code, inefficiencies in collections, a perception of unfairness and over-dependence on indirect taxes. These issues erode public trust, hinder economic growth, and our ability to invest in the future we all desire. Devising an efficient tax model for encouraging investment, productivity, research, and economic growth in Pakistan requires an analytical study of all the irritants prevailing in the tax codes, procedures and implementation processes. The main irritants are inconsistent policies, incompetence, lack of coordination, high-headedness, corruption and unbelievably unprecedented high level of maladministration and inefficiencies in tax machinery, both at federal and provincial levels. We need research and public debate for suggesting solutions to remedy the situation and promote business growth
attracting domestic and foreign investment, aimed at promoting export and ensuring much needed, and I am hopeful that summit will serve the purpose. The tax proposals passed by the Parliament clearly indicate that the government is desperate to generate higher revenue. However, it must take note that imposing such high taxes can be regressive for growth and disrupt the momentum of economic recovery. Efforts should be made to improve inefficiencies and financial drainages, consuming fiscal space, increasing the fiscal deficit at the national level. For growth and investor-friendly environment, curtailing inflation and prosperity, focus on stability, incentives and efficient fiscal management. The past year has presented its fair share of challenges. The global economic climate continues to shift, and domestically we have seen continuous discuss on digital tax reform, persistent huge informal sector, continuous of a vision, tough IMF conditions, and overburdened existing tax issues. Besides, the budget of fiscal year 2025 is very much challenging, with the tax revenue target of rupees 13 trillion, drawing criticism from the business community as well as from the salaried class and poor. Despite this ambitious budget, which is almost 40% higher from the last fiscal year, we have also seen some initiatives for digitalization of tax system and exterminations, unauthenticity and bogus practices in the system, and reform in judicial process. These developments highlight the importance of our collective expertise in ensuring a tax system that is not only efficient and fair, and also adaptable to changing circumstances. This summit, gathering such esteemed minds, is a testament to collective will to address these challenges and harness the potential of a robust tax system. Our vision of tax system in Pakistan is that it should be fair, it should be transparent, it should be efficient, it should be growth oriented. Achieving this vision requires a collaborative effort. There should be serious efforts by the government to modernizing tax administration, investing in technology, streamlining processes, and improving taxpayer services, combating tax evasion, strengthening enforcement mechanism, and fostering a culture of tax compliances. Simplifying the tax code, making it easier for businesses and individuals to comply with their tax obligations, engaging with stakeholders, open communication and collaboration with the tax professionals, business leaders and the public. As tax practitioners, legal fraternity, we take immense pride in the role we play in shaping Pakistan's tax environment. Our members are at forefront of providing guidance, advocating for reform, and upholding the highest ethical standards within the profession. This conference serves as a valuable platform for us to exchange knowledge and best practice, engage in constructive dialogue, and stay abstract of the latest developments. Remember, the future of our tax system rests on our shoulders as we embark on this journey of learning. We should keep these things in mind. Be curious. There's always something new to discover in the world of tax. Don't be afraid to delve deeper and explore the nuances of tax system. Develop your analytical skills. Tax law is about critical thinking and problem solving. The more you hone these skills, the better equipped you will be
handle complex situations, maintain high ethical standards. Integrity in paramount in the tax profession, always strive to be fair, honest, and uphold the highest ethical principles. The esteemed tax professionals gathering here today, I urge you to play your vital role in their endeavor. Your expertise is crucial in developing sound tax pro policies, advising clients on compliances, and advocating for a fair and efficient system. By working together, tax bars, policymakers, and taxpayers alike can build a tax system that foster economic growth and a more just society. I once again welcome to the all participants from the all corners of the Pakistan. Thank you for patient hearing. Before leaving, I also looking smiling face our brother, I would like to congratulate Mr. Farhan Shahzad, member Punjab Bar Council, being enrolled as a advocate Supreme Court of Pakistan recently. It's also proud for us. Once again, congratulations and thank you all of you. Thank you very much. آپ سب کے نالج میں ہے کہ یہ جو سمر کیمپ ہے یہ 2008 سے آنورڈ 16 ایئر سے یہ کنٹینیوڈ ہے. اس میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا رانا منیر صاحب کا, عبد القادر میمن صاحب کا, کہ ان کی سربراہی میں نعیم شاہ صاحب کا, کہ ان کی سربراہی میں جو سلسلہ 2008 میں شروع ہوا وہ آج الحمدللہ 2024 میں بھی ابھی تک کنٹینیوڈ ہے. ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ پیٹرن پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن رانا منیر صاحب ٹو پلیز کم آن دی اسٹیج اینڈ سے فیو ورڈز. My Lord, Honorable Sardar Ijaz Khan Sahab, the Judge of Islamabad High Court, the Honorable Guest of Honor Mr. Asfar Sahab, President Pakistan Tax Bar Association Anwar Kashif Mumtaz Sahab, General Secretary Pakistan Tax Bar Association Rehasan Hassan Siddiqui Sahab, my boss Abdul Qadir Mehmet Sahab, Shehbaz Siddiq Sahab, President Pakistan Lahore Tax Bar Association, Mia Zahid Sahab, General Secretary Lahore Tax Bar Association, office bearers of Lahore Tax Bar Association, former presidents Munawwar Sheikh Sahab, Mohsen Nadeem Sahab, Muhammad Naim Shah Sahab, Aftab Hussain Nagra Sahab, former General Secretaries Farhan Shahzad Sahab, Kamrul Zuban Sahab, Senior Vice Presidents Pakistan Tax Bar Association, Vice Presidents Pakistan Tax Bar Association, other office bearers of Pakistan Tax Bar Association, Presidents of all the Tax Bar Associations of the Pakistan, Mr. Farhan Shahzad, Faraz Fazal Sheikh Sahab, President Ritwa Rawalpindi Islamabad Tax Bar Association, Naeemul Haq Sahab, former President Ritwa, Sayyid Zahar Sahab, President Karachi Tax Bar Association, my seniors, dear colleagues and fellow members, Assalamu alaikum. آج ایک نہایت ہی اہم گیدرنگ ہے. جس طرح بھی جنرل سیکرٹری لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن میاں زاہد صاحب نے فرمایا کہ آج جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں یہ 16ویں بار ہے. میں نے سمجھ تو 16ویں نہیں 15ویں بار ہے. 15ویں بار ہے کہ جب ہم ایک چھت کے نیچے اکٹھے ہوئے ہیں. یہ حسین لمحہ, یہ گیدرنگ, یہ ہم سب کا مل کر اکٹھا ہونا, یہ آپ کی محبتیں, یہ آپ کی دعائیں, یہ آپ کا اخلاص, یہ کب سے شروع ہوا اور اس کا موجد کون ہے, اس کا آئیڈیا کہاں سے آیا. پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن, جس کا نام آل پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن تھا, جو کہ 1979 میں اس کا وجود میں آئی, اور 1979 سے 2007 تک اس کی میٹنگز ہوتی رہی. بہت ساری مختلف مقامات پر میٹنگ ہوتی تھی. لاہور بھی ہوتی تھی, کراچی بھی ہوتی تھی, اور بھی بہت سے شہروں میں ہوتی تھی. لیکن کیا ہوتا تھا, ایک میٹنگ ہوتی تھی, اس میں بیٹھتے تھے, میٹنگ ہوئی, ایک آدھے گھنٹے کی میٹنگ ہوئی, اس میں 2-4 تقریریں ہوئیں, منٹس لکھے اور منٹس پڑھے گئے, اور اس کے بعد کیا ہوا, ڈسپرس ہو گیا. تو پھر اس کے بعد کوئی اور کچھ نہیں ہوتا تھا. تو جب 2007 میں عبد القادر میمن صاحب پریزیڈنٹ اور پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن بنے, تو انہیں ایک بہت عمدہ آئیڈیا فلوٹ, اور وہ یہ آئیڈیا تھا کہ کیوں نہ ہو
کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم سب فیملی ہیں، پورے پاکستان میں جو ٹیکس ایڈوائزرز ہیں، جو ٹیکس پریکٹیشنرز ہیں، جو ایڈوکیٹس ہیں، جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، یہ سب ہم ایک فیملی ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کو فیملی کی طرح ہی کیوں نہ اس کو ملیں، کیوں نہ اس فیملی کی طرح ہی اس کو سیلیبریٹ کریں۔ تو یہ ایک آئیڈیا تھا جو بڑا حسین آئیڈیا تھا، تو جو فلوٹ کیا اس وقت کے پریزیڈنٹ اسلم قادر میمن صاحب سے، جس کی وجہ سے، اس آئیڈیا کی وجہ سے ہم آج تشریف رکھتے ہیں، یہاں سب لوگ تشریف رکھتے ہیں۔ تو میں درخواست کروں گا کہ اس آئیڈیا کو فلوٹ کرنے والے کے لیے اتفاق لازم ہے۔ بائی چانس جب عبدالقادر میمن صاحب پریزیڈنٹ تھے تو میں اس وقت سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا، تو مجھے جو ہے یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے جو فرسٹ سمر کیمپ ہے اس کو، چونکہ آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، اس کو آرگنائز کرنا ہے، اور میں نے کوشش کی۔ تو پہلا جو بہت ہی مشکل تھا، پہلا ڈراپ جو ہوتا ہے بہت ہی مشکل ہوتا ہے، تو میں نے قادر بھائی کی گائیڈنس سے جو پہلا فنکشن کیا، تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ ہم نے 50 لوگ اکٹھے کرنے کے لیے ہمیں بہت مشکل ہوئی۔ ہم بہت مشکل سے 50 لوگ اکٹھے کر پائے، بہت مشکل سے ہم چیف گیسٹ کو جو ہے وہ ہم مدعو کر پائے اور ان کی کانسرٹ لے کے ہم ان کو بلا پائے، بہت مشکل سے ہم سپیکرز کو بتا سکے کہ یہ آپ کا رول کیا ہے، وہ ان کو ہم نے اکٹھا کیا، بہت مشکل سے پارٹیسپینٹس کے لیے انتظامات کیے، اور وہ جو پہلا مسئلہ تھا، وہ پہلا جو شو تھا وہ بہت ہی مشکل تھا، اور اس میں ہمیں سب دوستوں کی جو ہے وہ محبت ہمارے کام آئی، سب دوستوں کی دعائیں ہمارے کامیاب ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ایک سلسلہ چلتا گیا۔ اور آج ہم جو ہے وہ ایک سال بیچ میں جو ہے جو کووڈ کی وجہ سے وہ آپ نہیں کر سکے، اگرچہ کووڈ کی جو ہے، کووڈ میں بھی مجھے کہا گیا، کووڈ میں بھی قادر میمن صاحب کو کہا گیا کہ آپ اس کو کریں، جس میں نعیم شاہ صاحب نے مجھے یاد ہے کہ زور لگایا، یار کچھ نہیں ہوتا، آفتاب حسین ناگرہ صاحب نے سیالکوٹ سے مجھے زور لگایا کہ آپ اس کو کریں، لیکن کچھ دوستوں نے، کچھ سرگودا سے، کچھ فیصل آباد سے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یار یہ نہیں ہے، ہم اپنے دوستوں کی جانوں کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے جس کی مدد کی نہ ہو سکے۔ ڈیولپمنٹ کی ہر جگہ ضرورت ہوتی ہے، اور ہر جگہ ضرورت رہتی ہے، اور ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے۔ اس کا نام جو ہے، جب ہمارے ینگ لوگ ہیں، ینگ لیڈرز آئے، تو انہوں نے اس کا نام جو ہے، جو سمر کیمپ سے اس کا نام تبدیل کر کے ٹیکس بارز سمٹ جو ہے وہ کام کر دیا، ریٹریٹ کہہ دیا۔ بہت خوبصورت نام ہے، بہت اچھا نام ہے۔ جس طریقے سے آل پاکستان ٹیکس بار کا نام جو ہے، جب نیا خون آیا تو انہوں نے اس میں سے ہٹا کے پاکستان ٹیکس بار کر دیا، اسی طرح اس کا نام بھی تبدیل ہو گیا ہے۔ اللہ کرے یہ نام اور آگے چلے، اس کی اور ترقی ہو۔ سر یہ جو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ جو پاکستان ٹیکس بار کے جو مسائل ہیں، جو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن پورے جو ٹیکس جن کی تعداد 12,500 سے زیادہ ہے، جو ممبرز ہیں ہمارے مختلف شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب کی ان کی نمائندگی کرتی ہے۔ جب نمائندگی کرتی ہے تو پھر جو پرابلم سب کے ہیں وہ ہمارے سب اکٹھے کر کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پیش کریں۔ جو لوگ صاحب اقتدار ہیں، جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، جو لوگ صاحب عقل ہیں، اور جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، تاکہ وہ ہمارے مسائل کو سنیں۔ ایکچولی یہ مسائل ہمارے نہیں ہوتے، یہ مسائل پورے پاکستان کے مسائل ہوتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح ابھی ہم 2 دن اگلے جو بیٹھیں گے اس میں ہم گورنمنٹ کو سجیسٹ کریں گے، اس پر بہت سارا کام کریں گے، اور گورنمنٹ کو سجیسٹ کریں گے، اس کی کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ کی ڈائریکشن کیا ہے۔ ہمارا مقصد جو ہے وہ اس ملک کی فلاح ہے، ملک پاکستان کی فلاح ہے۔ ہم جب یہاں اکٹھے ہوتے ہیں تو یہاں ہم صرف کھانا پینا نہیں کرتے، بلکہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں، اپنے ریونیوز کی کلیکشن کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں۔ تو اس میں مائی لارڈ جو سب سے بڑی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت کوشش سے، بڑی کاوش سے، بڑی لا کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم کام کرتے ہیں۔ جب ایک لا سیٹل ہو جاتا ہے،
सुप्रीम कोर्ट एक लॉ को सेटल कर देती है तो दूसरे ममालिक में ये है कि उस ऑर्डर को रिस्पेक्ट दी जाती है, उस ऑर्डर के साथ सैंक्टिटी अटैच हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट का नाम उसके साथ अटैच हो जाता है, तो उसको ओबे करते हैं, उस जजमेंट की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, पाकिस्तान में उस जजमेंट को नलीफाई करने, उस जजमेंट के खिलाफ कानून बना दिया जाता है। मिसाल के तौर पर पिछले सालों में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ सेटल किया कि ऑडिट के बाद ऑडिट रिपोर्ट इशू करना मैंडेट, एफबीआई ने क्या किया, उसके कानून को तब्दील कर दिया, कानून में लिख दिया कि ऑडिट रिपोर्ट इशू करना ही जरूरी नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि सेक्शन 111 का नोटिस जो है उसको सेपरेटली इशू करना, उसको स्पेसिफिकली इशू करना जरूरी है। तो एफबीआई ने वो लॉ चेंज करवा दिया कि ये कोई जरूरी नहीं। तो ये इस तरह के जो कानून है जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स को नलीफाई करने के लिए जो बनाए जाते हैं, हम समझते हैं कि वो डिसरिस्पेक्ट है, डिफाइंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। तो इस तरह के कानून जो है वो नहीं बनने चाहिए और ये एक शट अप कॉल जो है ये कोर्ट्स की तरफ से जानी चाहिए ताकि उनको मालूम हो कि ये जो एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री होती है उसकी रिस्पेक्ट होती है और वो जो उसके जजमेंट्स होती हैं वो अंडर आर्टिकल 189 सब पर बाइंडिंग होते हैं, वो अप्लाई करने के लिए होते हैं, नलीफाई करने के लिए। वेल, और जो मसाइल हैं हम कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिले, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो शायद चाहती नहीं है कि उनको स्मूथली मिले, उसमें हर्डल क्रिएट की जाती है। आज का जो मसला है पूरे पाकिस्तान का मसला है कि एक छोटा सा SRO 350 इशू किया गया है और उस 350 की वजह से पूरे टैक्स गुजार जितने भी सेल टैक्स पे रजिस्टर्ड है, मुझे मेरा ख्याल में कि ये गलत ना होगा कि मैं समझूं कि 90% जो सेल टैक्स पे रजिस्टर्ड लोग हैं वो परटर्ब्ड है बिकॉज ऑफ इशुएंस ऑफ SRO 350 और उसमें बिजनेस के लिए इस कदर हर्डल्स क्रिएट की गई है कि करीबन 30,000 सेल टैक्स की रिटर्न्स जो है वो फाइल नहीं होती, सिर्फ इस SR की सिर्फ गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से। तो 30,000 जो रिटर्न्स लोग फाइल नहीं कर सके हैं, जो 30,000 रिटर्न्स के साथ गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलना था, टाइमली रेवेन्यू मिलना था, इजीली गवर्नमेंट के पास पैसे आने थे, वो रुके हुए हैं सिर्फ जो है इस वजह से कि उसको प्रॉपर्ली बात को सुना ही नहीं जा रहा। हमारे यहाँ अभी मौजूद, अभी मैंने एक फैसला पढ़ा है, नईमुल हक साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, तो उन्होंने अभी जो है मैंने एक ऑर्डर पढ़ा कि SRO को उसको चैलेंज किया गया है, तो हाई कोर्ट्स में ले जाया गया। तो ये हमारे जो FBR में लोग बैठे हैं इनको ये समझ ही नहीं आती कि इस तरह की हर्डल्स क्रिएट करेंगे तो इससे जो है वो बिजनेस जो है वो एक्सेप्ट जो है वो सफल होता है। मतलब जो इनकम टैक्स की एक हिस्ट्री पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान में 1922 में इनकम टैक्स एक्ट जो था वो जो हमने जब हमें आज़ादी हुई तो हमने उसको अडॉप्ट कर लिया, उस वक्त से मौजूद था। उसमें 2 अपील के राइट्स हमारे पास मौजूद थे। एक राइट जो था उस वक्त एपरेट असिस्टेंट कमिश्नर के पास होता था, दूसरी अपील का राइट ट्रिब्यूनल में होता था और उसके बाद रेफरेंस हाई कोर्ट होता था। इसके बाद 1979 का ऑर्डिनेंस आया, उस 1979 के ऑर्डर्स में हमने बाज ने कोशिश की कि वो एपलेट असिस्टेंट कमिश्नर की बजाय कमिश्नर अपील होना चाहिए, तो कमिश्नर अपील हो गया, उसके पास फर्स्ट अपील होती थी, ट्रिब्यूनल में सेकंड अपील होती थी, उसके बाद रेफरेंस होता था। 2001 का एक्ट आ गया, उसमें भी इस तरह 2 अपीलें थी, लेकिन अब जो है ना मालूम वजूहात की बुनियाद पर अब क्या किया है कि जो हमारा सेकंड अपील का राइट था वो उसको खत्म, सिर्फ इस वजह से कि हमने स्पीडी जो है वो एक्शन हो, स्पीडी ऑर्डर हो। तो ये स्पीडी ऑर्डर जो होते हैं क्या कि इंसाफ दे पाते हैं, कभी भी इंसाफ नहीं दे पाते। तो इसलिए ये जो हमारा राइट है, जो सेकंड अपील का राइट है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रेसिडेंट साहब के कि ये इशू बड़ा अहम है, इस पर भी हम इंशाल्लाह डिबेट करेंगे और इसमें जो भी उसका आउटकम आएगा वो भी हम इंशाल्लाह। माय लॉर्ड,
ملک میں ہر شخص کہتا ہے کہ ملک میں کرپشن جو ہے وہ بہت بڑی ہے، اور کرپشن کی میں سمجھتا ہوں کہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کرپشن ہے. کرپشن تو ہر ادارے میں ہے. اگر ایف پی آر میں سمجھتا ہوں کرپشن ہے تو اس کی صرف دو وجوہات ہیں. نمبر 1 ہے ڈسکریشنری پاس. ڈسکریشنری پاس جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے جس کو سم ٹائم تو ایبسلیوٹ پاس ہے. اس میں جو آفیسر ہے جو چاہے کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی ایکشن ہی نہیں ہے. وہ کسی کو جس کو 100 روپے ٹیکس لگتا ہے اس کو 100 کروڑ روپے ٹیکس لگا دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کرپشن ہے. مطلب اس میں جو ہے وہ ڈسکریشنری پاس کو ہر روز بڑھایا جا رہا ہے. ہر بجٹ کے ساتھ، ہر فائنانس بل کے ساتھ، ہر فائنانس ایکٹ کے ساتھ، ہر ایس آر او کے ساتھ، ہر سرکولر کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکریشنری پاس میں اضافہ کیا جا رہا ہے. اور اس میں یہ جو ہے کہ اس سال میں ٹیکس فراڈ کو اتنا کی ڈیفینیشن کو اس قدر وسیع کر دیا گیا ہے کہ چھوٹی غلطی بھی جو ہے اس کو بھی ٹیکس فراڈ کی ڈیفینیشن میں لایا گیا ہے. اور ٹیکس فراڈ کی ڈیفینیشن جب سیل ٹیکس میں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں معمولی سی بھی اگر کوئی غلطی کرے گا تو وہ ٹیکس فراڈ میں آئے گا. ٹیکس فراڈ سے نہ صرف ٹیکس لگے گا، اس کے خلاف پروسیکیوشن ہوگی. تو پروسیکیوشن جب ہوگی، جب ایک آفیسر اس کو نوٹس کسی کو ایشو کر دے گا کہ جی آپ کے خلاف یہ چارج ہے، تو جو پرنسپل ہے کہ جی وہ جس نے چارج لگانا ہے اس نے ثابت کرنا ہے، پروسیکیوشن نے ثابت کرنا ہے. یہاں کیا گیا ہے کہ جو ایلیگیشن لگے گا، جس پر ایلیگیشن لگے گا اس نے ثابت کرنا ہے کہ میں نے ٹیکس فراڈ نہیں کیا. یہ پوری دنیا کا لا ہے، اس سے مختلف لا بنا دیا گیا ہے. تو اس کو بھی میں سمجھ کروں گا، میری درخواست ہوگی پریزیڈنٹ صاحب سے کہ اس ایشو پہ اوپر جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے. ڈسکریشنری پاس کو استعمال کرتے ہوئے ایکسپورٹ کی جو ہماری ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کی جو فکس ٹیکس تھا اس کو بھی نارمل ٹیکس میں لے آئے ہیں. اور اس کے ساتھ ہماری ایکسپورٹس کیا اس سے بڑھیں گی، کیا اس سے ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا یا اس ملک کو نقصان ہوگا، تو یہ بھی جو ہے انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. ایگزامشن سرٹیفکیٹ کا ایشو جو ہے، ایگزامشن سرٹیفکیٹ جو پہلے ایشو ہوتا تھا اس کو وڈرا کر لیا گیا ہے کہ کمشنر کے پاس پاورز نہیں ہے کہ وہ ایگزامشن سرٹیفکیٹ ایشو کرے. وہ صرف ریڈیوس ریٹ کا سرٹیفکیٹ ایشو کرے گا. جب وہ ریڈیوس ریٹ کا سرٹیفکیٹ ایشو کرے گا تو اس کا مطلب ہے زیادہ ٹیکس کٹے گا. جب زیادہ ٹیکس کٹے گا تو پھر اس کا ریفنڈ بنے گا. جب ریفنڈ بنے گا تو پھر کرپشن جو ہے اس کی آئے گی کرپشن کے لیے. تو یہ کرپشن کے سودے ہیں جو ہیں. پینلٹیز مائی لارڈ اس قدر بڑھا دی گئی ہے کہ ایک جگہ پہ پینلٹی جو ہے وہ 5 کروڑ روپے کی ہے. ایک ایسا جو ہے ایس ٹی جی آرڈر جو ہوگا اس کی اگر کمپلائنس نہیں کرے گی تو پہلے ڈیفالٹ کے اوپر 5 کروڑ روپے ہوگی، دوسرے فلور جو ڈیفالٹ کے اوپر 10 کروڑ ہوگی، تیسرے ڈیفالٹ کے اوپر 20 کروڑ روپے ہو جائے گی. تو کیا یہ ہم اینیمی کنٹری میں رہ رہے ہیں؟ ہم ٹیکس گزار ہیں. یہ اس طرح کا ظلم ہے کہ اتنی پینلٹیز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں پریزیڈنٹ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں بھی جو ہے اس میں بھی کوشش کریں کہ اس کے اوپر بھی ڈسکس جو ہے وہ ایف پی آر جو ہے اس کی ڈیفینیشن یہ تھی کہ پورا ایف پی آر جو ہے اس کو ایف پی آر کہتے ہیں. وہ اب جو لا میں کہہ دیا گیا ہے کہ ایک ممبر کو بھی ڈسکریشنری پاس ہے تو وہ بھی ایف پی آر میں وہ بھی پورے ایک ممبر جو ہے ایف پی آر چلائے گا. اور مائی لارڈ اس میں یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ہم نے ہائی کورٹ میں اپیل کرنی ہے، ریفرنس ویریفائی کرنا ہے تو اس کی فیس 100 روپے ہے اور اس کی فیس کو بڑھا کر 50,000 روپے کر دیا گیا ہے. اس میں ٹیکس چاہے 10,000 روپے ہے چاہے ٹیکس 50,000 ہے، جتنا بھی ٹیکس ہے اس کو ریفرنس فائل کرنے کے لیے اس کی ریفرنس کی فیس جو ہے وہ 10,000 پر کر دی. تو اس طرح کے بہت سارے مائی لارڈ اس میں مسائل ہیں. میں یہ درخواست کروں گا کہ اس کو مسائل کو اس وسعت جو ہے بھی ہمارے سامنے ہے کہ اس کو دیکھا جائے. اور اس میں جو ایک دم سے جو ٹیکس کے ریٹس بڑھا دیے گئے ہیں اور جو فائنانس بل میں سرچارج جو 10% تھا ہی نہیں وہ 10% سرچارج لگا دیا گیا ہے. اس پر بھی جو میری درخواست ہوگی پریزیڈنٹ صاحب سے کہ وہ بھی اس کو بھی ڈسکس کریں. اس کے بعد جو ریٹس ہیں وہ 10% سرچارج ہے، 35% ٹیکس ہے. اس کے بعد
सुपर टैक्स है, ये सारे टैक्स मिला के जो एवरेज जो है वो 55 to 60% टैक्सेस बन जाती है। तो अगर एक आदमी 60% टैक्स देगा तो फिर वो घर क्या लेके जाएगा, फिर वो अपने बिजनेस के लिए उसके पास कैपिटल क्या रह जाएगा, और क्या हम कह सकेंगे कि हम बिजनेसमैन को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि वो बिजनेस करे। जब वो बिजनेस करे वो ज्यादा पैसे कमाए, ज्यादा आमदनी दे और ज्यादा टैक्स जो है गवर्नमेंट को दे, तो ये क्या पॉसिबल होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि एफईटी जो है वो बताया गया है कि जो है कैपिटल वैल्यू टैक्स है सिर्फ इस्लामाबाद के लिए लगाया गया है, तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि सिर्फ इस्लामाबाद के लिए ही कैपिटल वैल्यू टैक्स क्यों नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं क्यों नहीं है। जब पूरा पाकिस्तान एग्जेम्प्ट है तो फिर इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी के ऊपर सीबीडी क्यों है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सबसे जो क्रूशियल इशू है, मतलब सबसे क्रूशियल इशू अब ये है कि पाकिस्तान में हम कहते हैं कि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे, तो हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 2 सेक्शन वो है सेक्शन 236 जी और एक सेक्शन है 236 एच। उसमें अमेंडमेंट करके उसके ऊपर जो सेल्स हैं वो रिटेलर्स के ऊपर अगर हम सेल करेंगे तो उसके ऊपर 2% और 2.5% टैक्स जो है वो लगा दिया गया है। और ये जो 2% और 2.5% जो अभी ताजर साहबान को भी इसकी समझ नहीं आ रही है, तो ये मैं समझता हूँ कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो इनडायरेक्ट वो डायरेक्ट टैक्स है, जबकि ये 2.5% जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो क्या इनडायरेक्ट टैक्स जो है क्या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत इनडायरेक्ट टैक्स लग सकता है, और क्या इस टैक्स से मुल्क में इन्फ्लेशन आएगा, इससे और ज्यादा महंगाई बढ़ेगी, और जो गरीब तबका है जो रोजमर्रा की चीजें हैं जो आटे के ऊपर लग गया है, घी के ऊपर लग गया है, मिर्च के ऊपर लग गया है, नमक के ऊपर लग गया है, जो आम रोजमर्रा की चीजें हैं, जब उस पर 2.5% टैक्स लगेगा तो उसमें गरीब आदमी किस तरह तक पिसेगा। तो ये भी मेरी दरखास्त होगी कि इसको भी डिस्कस कीजिएगा, और इस पे जो है जो सजेशंस हैं वो उसमें जो भी आउटकम हो, जो भी कंसेंसस हो, जिस नतीजे में भी हम पहुंचे, तो ये हमें चाहिए कि हम गवर्नमेंट को भेजें ताकि गवर्नमेंट जो है इसको अपने जो पॉलिसीज हैं उसको उस तरीके से अमेंड करें ताकि हमारा हम सबका एक ही मकसद है, और वो मकसद है पाकिस्तान की फलाह, पाकिस्तान के अवाम की फलाह, पाकिस्तान के अवाम को फैसिलिटेट करना। हम सब यहाँ जमा हुए हैं और इंशाल्लाह जो कल का दिन है, जो परसों का दिन है, जहाँ हम मैं समझता हूँ बहुत डिस्कशन, वैल्यूएबल डिस्कशन होगी। पूरे पाकिस्तान के ब्रेन्स यहाँ जमा हुए हैं। जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी इसमें जो है कोशिश करें कि हमारी आवाज़ को पहुँचाने के लिए हमारी कोशिश करें, हमारा साथ दें, कोशिश करें कि इस मुल्क की फलाह हो, कोशिश करें कि इस मुल्क की जो है अवाम की फलाह हो। तो मैं आप सब दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया, आपने मेरी बातें सुनी, कुछ सख्त भी थी, कुछ नरम थी, कुछ सजेशन थी, कुछ कड़वी थी, मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन डेप्थ एनालिसिस और प्रिलिमिनरी रिमार्क्स देने के लिए। और बजट फाइनेंस एक्ट बुलाना चाहेंगे ताकि वो उनकी रिक्वेस्ट थी कि हम फैमिली के साथ में जाना चाहते हैं। तो टुडेज चीफ गेस्ट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सरदार एजाज निसार खान साहब इज अ जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट and has took his oath as an additional judge of the Islamabad High Court on 17th of December 2021, and he's a barrister by profession from Lincoln's Inn, England, and an alumni of the Universities of Oxford and Punjab. So sir, मैं आपको brief introduction करूँ, ज़्यादा का आपके लिए देरी हो रही है, तो with please. मुझे काशिफ साहब का परसों फोन आया कि जी आप आए चीफ गेस्ट के तौर पे। पहले तो मैंने उससे पूछा जी मैंने ऐसा क्या किया कि आप मुझे चीफ गेस्ट बुलाना चाहिए, तो उन्होंने कहा जी बस आप आ जाए। तो मैं इत्तेफाक से
اپنی فیملی کے ساتھ ویسے ہی آ رہا تھا یہ ہاؤس مری تو میں ادھر آ رہا تھا, میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں ادھر آ جاؤں گا. تو آئی واز ہیئر آن ٹائم اینڈ مائی فیملی از ہیئر. وی تھاٹ کہ ویل ہیو ڈنر اینڈ دین ویل گو بیک ٹو آور ہاؤس. تو آئی ایم سوری فار ڈسرپٹنگ یور فلو آف جو آپ کا پروگرام تھا, بٹ آئی کانٹ کیپ دیم ویٹنگ فار ویری لانگ ٹائم. تو wonderful energy. Thank you again for calling me here. I just learned کہ یہاں پہ بہت ہی experienced practitioners بیٹھے ہوئے ہیں. Spent a lifetime. Tax has not been my area of practice except for tax planning for corporate clients and their general overall transactions when I used to work on project finance transactions. تو یہاں میں آیا and ended up doing a few cases and found myself having to cross quite a few red lines. جو کہ ابھی سر نے فرمایا کہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس ہیں آپ اس کو people would say کہ جی I have crossed certain red lines there. تو جب میں یہاں پہنچا ہوں تو کاشف صاحب ان اس کیریکٹرسٹک اسٹائل مجھے ملے. انہوں نے پہلے مجھے کچھ نہیں بتایا, انہوں نے کہا تھا جی آپ آئیے گا کچھ سے few words. یہاں کہتے ہیں سر میں آپ سے ٹیریٹوریل جورسڈکشن کا سوال پوچھوں گا کہ بھی کیا ہونا ہے. تو میں نے ان سے کہا سر I can't talk about it because this is going to keep coming up as a sub judice matter before me. So I just recently given my thoughts on it in a POL case, جو آپ اس سے familiar ہیں. So I don't have anything more to say and repeat that 10 pages. So I just thought کہ اگر میں نے کچھ کہنا ہے تو since there are very experienced practitioners, scholars, learned men, so I thought I would say a few words on a more, if you might say, jurisprudential or philosophical angle for you for the next 2 days to think about. And I hope to some extent indirectly I'll end up shedding a different perspective on what you just heard from Sir and the rostrum. So the topic of this very briefly is what I thought, a few thoughts I jotted down while driving from coming from our house to Bourbon, is the 3 pillars. The 3 pillars of the state. So Article 77, as you're all familiar, provides that tax has to come only through the authority of an act of Parliament. The jurisprudence on which I became familiar when I especially worked on the 4C case for the first time, that exposure, predominantly comes from the a couple of 100-year-old jurisprudence from the common law, which is no equity about tax, no intainment about tax. If the language of the statute is clear, you have to respect that. So, in the little research that I could carry on, as a corporate lawyer, I had a large team working for me to carry out the research, but as a High Court judge, paradoxically, a lot of that has to be done by you yourself. So, the resting of the king's power, and since our jurisprudence essentially has its roots in common law coming from England, that is what we look at, how it started off, was the absolute power of the king to tax with his army, and of course the legitimacy under the doctrine that the king is king and is the repository of all power, ultimately. From Magna Carta onwards, the civilian society started resting that power. For those who are familiar, England fought 2 wars in the 17th century and the 18th century in their quest of the flow of power from the king to the parliament. The parliament then, this was the process of about 400 years, and you would see that in the common law, the pull has been between the king's absolute power to tax versus the citizens' property rights, of which the second pillar of the state, the courts, were the guardian. There were just kings
and there were unjust kings. The just kings were just in their taxation, and the unjust kings were quite the opposite. So some kings wanted a lot more territory, they started wars, they went into debt, and to pay off, they would start resorting to more onerous measures. And the judiciary evolved in tandem with this. By the time the second war around, I think, late 18th century, 1780s was fought, which was the decisive war between the barons and the king. With this famous Humpty Dumpty poem also, that one of the castles had this, for those who are familiar, one of the castles had this cannon, two cannons, very big ones. One very large cannon जो कि किले की फसील से वो बहुत बड़े गोले मारती थी to this, and it was called Humpty Dumpty. So they finally brought it down, and that's where the poem came, Humpty Dumpty sat on a wall. That was also at that time. But this gradually moved to representative parliament, truly representative parliament, starting from about 150 years ago in England. The judiciary at the same time was being empowered by the civilian society to that end. It watched that until it reached the stage that the judiciary was absolutely sure that the parliament is a truly representative parliament. And there, the courts deferred to the powers of taxation of the parliament because it was truly representative. The unwritten constitution, England had an unwritten constitution in this respect, and so a lot of that jurisprudence comes from common law. So equitable jurisdiction was developing at the same time, and during that time, other constructs like trusts law, company law, business fiduciary relationships law, this developed in that period about 200 years. Traditionally, the courts have more jealously guarded civil liberties than they have the economic rights of the citizenry. So this was because, and they deferred to it, because there was a true confidence in the firm, and it was a firm and legitimate foundation of representative democracy. When that was not the case, the other two pillars had to carry a much higher burden in that respect. That affected the other two pillars, which would be the judiciary and this is now Pakistani context. In the 1970s, when we started off, we have had a legitimacy crisis for the last 70 years of a truly representative government. And our judicial system, our jurisprudence has evolved, has been in that historical context, political context, but with the legacy of the English common law of no equitable intendment. So there has been this automatic. So the judiciary obviously went with the common law tradition, but the historical context wasn't exactly a truly representative government. When I had to work on this proposal that we had to submit to the Supreme Court, when it started the suo motu case written on the letter by 6 judges, that was the first time I got exposed to the code of conduct of the judiciary of the United Kingdom, which in the 90s or the 2000s very proudly started its code of conduct that English judiciary has been free of the executive influence for the last about 200 years. That is a very important statement for the Supreme Court of United Kingdom to make. And that, remember, that's the country from where the jurisprudence flows. So for a country's Supreme Court to be able to say that, we can say with confidence that the judicial pillar of the state has been free from executive influence for the last 200 years, is itself a statement of the strength of the polity in that country, of whose jurisprudence we cite
for the purposes of our legal dispute resolution. This is the key point. Where does it take us? So in the documents that we, the proposal that we submitted, we learned and we realized that the great emphasis they place on institutional accountability, institutional integrity, and institutional performance. Accountability to the public of the judiciary as an institution. Within this context, if they can say in their code of conduct that we are absolutely free from executive influence, they can be truly publicly accountable, and they're proud to be publicly accountable on that score. With this background, you come back to Article 77 and you ask yourself, under the authority of an act of parliament, what is the legitimacy of that parliament is not something that the court can look at. It is not supposed to look at. It is therefore supposed to quietly enforce the law of tax law that is given to it to enforce. So I ask you all, when you are here for the next 2 days, that is the inherited jurisprudence on which tells the courts to be extremely limited when it comes to the point of testing any taxation legislative matter on the touchstone of fundamental rights. How far the courts can look at whether the parliament is a responsible and its government is a truly responsible manager of the economy or not. Our 70 years history shows that it is not. It is not proved to be a very efficient. The government is an institution, right? Not any political dispensation at a given point in time. So, is there now a time for our own jurisprudence on this point? And if it has to be developed, and if it must be developed, for the courts to give that same level of protection to economic rights as it does to, for instance, the rules of natural justice, right? Then what would need to be done? Where would that flow from? Would that come from the parliament? Would that come from academia? What would be the source of that? So I leave you with that thought, that the construct which we apply, as you're all lawyers, as Judge I see, does that fit the underlying key assumption of a truly representative democracy passing that law, where an inefficient and non-functional government over a consistent period of time is not entitled to insist on those doctrines being applied. And on that note, I've seen the program. I wish I would have learned more from all of you. But I'm afraid I can't. Thank you so very much for honoring me on this again, and I wish you a very enjoyable stay over the next 3 years and a session. Thank you so much. बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन नईम शाह साहब से, सर प्लीज तशरीफ लें। अब्दुल कादिर मेमन साहब, चेयरमैन पाकिस्तान टैक्स एकेडमी, फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन। आफ्ताब नागरा साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन। मोहसिन नदीम साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन। मुनव्वर शेख साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन। राना मुनीर साहब, पैटर्न पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन। अनवर काशिफ साहब, शहबाज सदीक साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के हमारे चीफ गेस्ट को काइंडली मोमेंटो पेश करें।
Thank you, sir. की जो मेंबरशिप है वो दोबारा बहाल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे प्रेसिडेंट अनवर काशिम मुमताज़ की जो अंदर कोशिशों से। तो उन्होंने हमारे इस जो एनुअल इवेंट है हमारा, उसके लिए एक पैगाम अपना रिकॉर्ड करके हमें भेजा। हम चाहेंगे कि वो प्रोग्राम आप सब यहाँ पे हम आपके साथ शेयर करें। इमरान। PEPA, Executive Committee Member of PEPA, President Member Bars of PEPA, former President of PEPA, Chief Guest of the section, and distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Jeremy Choi. I am the current President of AOTCA, Asia Oceanic Tax Consultant Association. Thank you for the opportunity for delivering an opening message on achievement of economic goals through tax reform and digitalization. Economic growth is a complex process influenced by various factors, including fiscal policy and technological advancements. Tax reform can play a vital role in stimulating economic growth by creating a more efficient, equitable, and growth-oriented tax system. The relationship between tax reform and digitalization is multifaceted and can significantly influence economic growth. These two elements, when effectively aligned, can create a synergistic effect that propels an economy forward. Tax reform can be designed to incentivize investment in key economic sectors. For example, reducing corporate tax rates or offering tax credits for research and development can encourage businesses to invest in new technologies and expand their operations, leading to job creation and increased productivity. Digitalization in turn can lead to the creation of new business models and markets. For instance, the rise of e-commerce has transformed retail, while fintech has revolutionized the financial service industry. These innovations can create new markets and drive economic growth. In addition, tax reform often involves simplifying tax code, making it easier for business to understand and comply with tax obligations. When complying with digitalizations such as the implementation of digital tax portals and streamlined processes, the administrative burden on business is further reduced. This can lead to a more favorable business environment, encouraging investment, which are key driver of economic growth. Digitalization can also revolutionize tax administration. By adopting digital tools and technologies, tax authorities can improve efficiency and accuracy in tax collection. This includes the use of electronic filing system, online payments, and automated processes for tax return and audit. Such improvement can lead to an increase in tax compliance and a reduction in tax evasion, ultimately boosting government's revenues. Increased revenue can then be invested in public services and infrastructures, which are crucial for economic growth. Furthermore, digitalization enables the collection and analysis of vast amount of data. The tax authority can leverage this data to make informed decisions about tax policy reforms. By understanding economic patterns, taxpayer behavior, and the effectiveness of different tax incentives, policymakers can design tax
reforms that are more likely to stimulate economic activities and growth. While tax reform and digitalization offer a pathway to economic growth, their implementation is not without challenges. Tax reform must be carefully designed to balance the need for government revenue with the goal of economic stimulation. Similarly, digitalization requires investment in infrastructures such as broadband internet and in human capital to ensure that the workers have necessary skill in order to develop a digital economy. From a tax policy point of view, how to appropriately impose tax on these type of new business model, such as e-commerce platform, is still under discussion. Moreover, both tax reform and digitalization could have disruptive effects on certain industries and labor markets. Policymakers must consider these impacts and implement complementary measures such as social safety nets and retaining programs to support those affected by the changes. The above topic will be discussed in more detail by the experts in this conference. I'm sure everyone will have a useful and fruitful learning section. Finally, I wish every success of this conference. Thank you. Yes, sir. तशरीफ आए और अपने ख्यालात से इज़हार करें. Thank you, Rehan Siddiqui Saab. Basically, today's chief guest, Sardar Ijaz Khan Saab, has accepted our request, and so kind of him. He came here at 7 p.m. sharp, but his presence, I think, he has made his point and about the constitutional rights and about the fundamental rights and the power of the court. So I think we move forward because of the time constraint. I welcome our today's guest of honor, my friend Aswar Hassan, former Minister of State and former Chairman of Board of Investment, and nowadays is very vigorously working on the investment side, and I am sure that his all works will end up into the fruit or investment to Pakistan. I welcome the former presidents of Pakistan Tax Bar. I welcome the presidents of Tax Bar members and common members of Tax Bar Association. I think this event reminds me 2009 and 10 when I was the Secretary General and Qadir Bhai was the President, and we decided to hold an event where we can discuss, have fun, and at the same time we can have exchange of thoughts, and we give the opportunities to new speakers as well. So and from that 2009-10 it will become a yearly event for Pakistan Tax Bar. Sometime it is tough for the participants to come, sometimes it is tough for the organizer to do, but I think I must congratulate the leadership of Lahore Tax Bar for their support to this program. Naeem Shah Saab, Rana Munir Saab, Kamrul Zaman Saab, Zahid Teek Saab, Farhan Shahzad Saab, and others. And this year committee, Shahbaz Siddiq Saab, Zahid Mian Zahid Saab, they work day and night to organize this event. I think all the efforts made by these gentlemen is you will see in the 2 days of affairs. And at Pakistan Tax Bar, still Secretary General Rehan Siddiqui Saab single-handedly manage all the hotel booking, all the arrangements, and I think Rehan Saab, you done a good job, and I must congratulate you.
I think since 2000, last year, 5th November, I still remember the day when we took the reins of this organization. And from that day, I'm pushing the idea of a professional competency. I am pushing the idea that as a professional we need to increase our capacity. As a professional we need to learn more. As a professional we need to understand our responsibility. As a professional we need to understand our role. So because you know, for a client, for us it is important that we represent client, but it is at the same time important that we can refuse the case. I still remember a story of Qaid-e-Azam, जब उन्होंने जो है किसी हिंदू का जो एक केस था वो लिया, पहले वो आया, उसके बाद उन्होंने कहा मैं फाइल पढ़ूंगा फिर आपको बताऊंगा, एंड देन आफ्टर अ डे उन्होंने कहा जी आपका केस बनता है बट मैं आपसे 500 रुपये पर डे लूँगा और 5000 रुपये लूँगा, 10 हेयरिंग में ये केस खत्म होगा. बट वो केस जो है इट वॉज डिसाइडेड इन 3 हेयरिंग्स. तो उन्होंने कहा जी ये 3500 रुपये हैं, ये आप वापस ले लें. उनका ये तो आपका राइट बनता है. उनका राइट मेरा उतना बनता है जितना मैंने हेयरिंग की है, तो उन्होंने उसको 1500 रुपये ले लिया. सो हमारे फाउंडर हैं कायद-ए-आज़म, जो कि हम लोग सब के लिए रोल मॉडल हैं, एंड एज अ रोल मॉडल, और जो वो हमें एक मैसेज दे के गए हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये प्रोफेशन बड़ा डिग्निफाइड प्रोफेशन. इसको आप जो है किस तरह यूज करते हैं, दैट इज अप टू यू, हाउ यू यूज इट. Coming back to these amendments which Patron Saab has just spoken and just mentioned, that we have already taken up all these points before the finance minister, and we have always already taken up this point of CIT appeal with the law ministers and law minister and attorney general. So I think हम उसको काम तो कर रहे हैं, but the point is कि 350 पे मेरी अपनी वो एक हम्बल ओपिनियन है. 350 पे कराची टैक्स बार ने भी लेटर लिखा, लाहौर टैक्स बार ने भी लेटर लिखा, और वहाँ पे चीज़ें सेटल होने शुरू की. बट यहाँ पे चैम्बर और ट्रेड बॉडीज जो हैं इन इशू पे खामोश बैठी हैं. मेरा ये हमेशा सवाल है कि हमारा डोमेन क्या है. क्या हमारा डोमेन ये है कि हम 350 का जो टैक्स किसी बिजनेस को इनपुट नहीं मिल रहा, क्या हमारा डोमेन ये है. और दो हम उसको टेक अप कर रहे हैं. उन्होंने कहा है कि हम 1 हफ्ते में इसको रिजॉल्व कर देंगे. हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप जो हैं इसको इसकी डेट बढ़ा दें, मे की जो सेल टैक्स रिटर्न है, और ये जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं, जब तक वो डेट एक्सटेंड कर दें. बट द पॉइंट इज कि एज अ टैक्स बार एसोसिएशन हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, बिल्कुल ठीक है. यहाँ पे केस लॉ की बात की, लॉ की सेंसिटिविटी की बात की, बिल्कुल ठीक है. इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की बात की, बिल्कुल ठीक है. पिलर्स ऑफ स्टेट की बात की, बिल्कुल ठीक है. बट द पॉइंट इज इफ एनीथिंग इज इन द बुक, वी नीड टू इंटरप्रेट इट टू द स्पिरिट ऑफ दैट, रादर देन हमें उसको जो है ये इंटरप्रिटेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. बिकॉज हम जो हैं, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि हम जो है स्टेप इन करते हैं क्लाइंट के इश्यूज में. सुपर टैक्स लग गया, सबसे ज्यादा किसने शोर मचाया? मुझे कोई एक आइडिया दे दें. किसी ने भी, किसी ट्रेड बॉडी ने कोई शोर नहीं मचाया, सबसे ज्यादा टैक्स बार ने शोर मचाया. You may agree with me or may disagree with me, but the point is कि टैक्स रेवेन्यू के बगैर पाकिस्तान चल नहीं सकता. टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन जब तक पाकिस्तान का बढ़ेगा नहीं, पाकिस्तान चल नहीं सकता. बट हमें ये सोचना पड़ेगा कि एज अ टैक्स लॉयर हमारी जिम्मेदारी क्या है. हम ड्यूरिंग द 2 days हम बात करेंगे इकोनॉमी की, हम बात करेंगे टैक्स रिफॉर्म्स की, हम बात करेंगे जो है डिजिटलाइजेशन की. तो हम जब बात करेंगे और रिकमेंडेशन देंगे, तो हम उस पर ये रिकमेंडेशन देंगे कि जी आपको किस तरह टैक्स को लगाना चाहिए. हम ये रिकमेंडेशन नहीं देंगे कि आपको टैक्स नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज टैक्स तो लगना जरूरी है. टैक्स कैसे लगेगा
وہ امپورٹنٹ ہے, ٹیکس کتنا لگے گا وہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. جہاں تک بات ہوئی ایکسپورٹس کی, رانا صاحب نے بات کی کہ ایکسپورٹ کو ٹیکس کر دیا گیا ہے. بنگلہ دیش آپ سے زیادہ ایکسپورٹ اس وقت کر رہا ہے, انڈیا آپ سے زیادہ ایکسپورٹ کر رہا ہے. آپ نے پچھلے 50 سال سے ان کو ایکسپورٹ کی ایگزمپشن دیے, ایکسپورٹ کہاں انکریز ہوا؟ آپ نے امپورٹر کو, ٹریڈنگ کو کیوں منیمم ٹیکس میں لے کے آئے؟ سو وائی ناٹ ایکسپورٹرز؟ ایکسپورٹرز کو کیوں نہیں آپ منیمم ٹیکس میں لے کے آتے ہیں؟ ان کی اپنی سپلائی چین کو آپ 1%, انہوں نے کیا ایسا پاکستان کو ریونیو کلیکٹ کر کے دیا ہے جس سے ہم جو ہے یہ ہم ان کو کہیں گے یہ آپ کو بینیفٹ ہے, آپ 1% لیں and you can go and scot free. So if the importers, if the traders, ہر آدمی منیمم ٹیکس میں آ گیا ہے تو اس کو جو ہے اس کو یہ چیزیں میرے خیال میں چاہیے. ایگزمپشن شاید ایشو ہوئے ہیں کراچی میں, مجھے نہیں پتا لاہور کا, لیکن کراچی میں تو 150 ایگزمپشن ایشو ہوئے ہیں. میرے پاس بالکل کنفرم انفارمیشن ہے, اور وہ انہوں نے کوئی ریڈیوس ریٹ پہ نہیں, جہاں پہ گریجویٹی فنڈ, پروویڈنٹ فنڈ, میوچل فنڈز میں انہوں نے ایگزمپشن ایشو کیے ہیں. اور میں 153 بھی جو کریں گے 1 جولائی سے وہ جی اس سے پہلے بھی زیرو ریٹڈ کی جی یہ میں عرض کر رہا ہوں. تو آگے کی بات تو یہ کہ لا میں جس طرح آ گیا امینڈمنٹ, تو وہ تو آگے 80/20 کا ریشو آئے گا. سو اس کے بعد جو ٹیکس فراڈ پہ ہم نے آج فائنانس منسٹر سے بھی ہماری بڑی اچھی 40 منٹ کی میٹنگ ہوئی. ہم نے ان کو ٹیکس فراڈ پہ, چیئرمین FBR بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے کہا آپ ٹیکس فراڈ کے ڈراپ آف پن پہ ٹیکس فراڈ بنائیں گے, یہ ہمارا کام ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ ٹیکس فراڈ کیا ہے. بیکاز وہاں پہ لکھا ہے کہ اگر آپ نے ٹیکس پے نہیں کیا دیٹ بیکمز اے ٹیکس فراڈ, تو وہ ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا. بیکاز یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ ہائی لائٹ کریں. پینلٹی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہائی لائٹ کریں کہ یہ پینلٹی پروویژنز اتنے زیادہ ہارش نہیں ہونے چاہیے, ان کو کم کرنا چاہیے. بیکاز آپ ٹیکس فائلرز کو ڈیٹرنس تو کریٹ کر سکتے ہیں, بٹ یو کین ناٹ پینلائز بائی امپوزنگ دیز مطلب ایگزوربنٹ پینلٹیز. تو میرے خیال میں وہاں پہ فائنانس منسٹر واز ویری ریسپٹیو. انہوں نے جو ہے ہماری بات سنی, انہوں نے چیئرمین FBR کو ڈائریکشنز دی کہ ہم نے ان کو ہائی لائٹ کیا کہ سیل ٹیکس IRS پہ نہیں ہے. تو سیل ٹیکس IRS پہ کیوں نہیں آ رہا؟ جب آپ آٹومیشن کی بات کر رہے ہیں, ہم 5-6 سال سے اس چیز کو پرسیو کر رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں نہیں آ رہا. سو یہ ہائی لائٹ کیا ہم نے 2-3 چیزیں ہائی لائٹ کی. جہاں تک بات ہوئی 236H کی, 236G کی, ہم نے ان کا کہ آپ ٹیکس براڈننگ کے لیے ودھولنگ لاتے ہیں, آپ ٹیکس براڈننگ کے لیے کریکشن لے کے آتے ہیں, آپ اس کو ٹیکس ریونیو میجر بنا دیتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے 15 میں یہ لا لے کے آئے تھے اسپیسیفائڈ انڈسٹری کے لیے. چیئرمین صاحب یہاں بیٹھے, یہ بتا دیں کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو کنورٹ کیا ٹیکس فائلر میں. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. میں نے کہا جب آپ یہ جواب دے نہیں سکتے تو پھر آپ ایسے میجرز نہیں لے کے آئیں. میں نے کہا فردر ٹیکس میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کتنے لوگوں کو کنورٹ کیا. فردر ٹیکس میں نے دے دیا, آپ نے لیجیٹیمیٹ ایک انلیگل چیز کو لیجیٹیمائز کر دیا, میں نے وہ دے دیا. آپ نے کتنے لوگوں کو, نان فائلرز کو, ان رجسٹرڈ کو آپ لے کے آئے؟ ان کے پاس جواب نہیں تھا. سو یہ چیزیں ہائی لائٹ کرنے کی کہ براڈنگ آف ٹیکس بیس بڑھے. اور جب ان سے ہم نے بات کی کہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ آپ ڈیجیٹلائزیشن میں کام کر رہے ہیں, بٹ یہ پروسیس بہت سلو ہے, یو ہیو ٹو گو فاسٹ. سو ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ کہنا ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اینڈ ان کا پاکستان ٹیکس بار سے بھی اس پہ اپنا گراؤنڈ کی جو مسائل ہیں اس پہ فیڈ بیک لیں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, مسائل تو بیسکلی اس طرح کے مسائل تو چلتے رہیں گے. جو بجٹ بھی آیا ہے, بجٹ میں جیسے رانا صاحب نے بات کی کہ پہلے 10% سرچارج نہیں تھا, اب 10% سرچارج اس سے پہلے 2011 میں آیا تھا. 2011 میں سندھ ہائی کورٹ نے اس کو جو ہے انڈورس کر دیا تھا, اس کو کہا تھا کہ یہ صحیح لگا ہے. سو اب سچویشن یہ بھی ہے کہ ہم اگر دونوں طرف حالات ایسے ہی ہیں, FBR اگر ماننے کو تیار نہیں ہے تو ٹیکس لوئر بھی ماننے کو تیار نہیں. کسی چیز کو کوئی چیز فائنلٹی اٹین ہی نہیں کرتی ہمارے یہاں. کسی چیز پہ ہم یہ کہتے نہیں کہ یار یہ چیز کلوز ہو گئی. سو ہمیں بھی دیکھنا ہوگا کہ کوئی چیز فائنلٹی اٹین کر گئی ہے. آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے ججمنٹ دے دیا, میں اس کے اندر سے میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز نکالوں جس کو آپ کہتے ہیں یار یہ بڑی آپ نے اچھی وہ ایکسرسائز کی ہے, بڑا اچھا انٹرپریٹیشن کیا ہے. سو یہ تو ایکولائزیشن ہوگا, یہ تو بیلنس ہوگا. You can't say کہ FBR یہ نہیں کرتا اور ہم یہ کرتے ہیں. آپ بھی تو دیکھیں روز صبح شام میں جو ہوں ہائی کورٹ میں
سپریم کورٹ میں کیسز دیکھ رہا ہوتا ہوں جن پہ چیزیں سیٹل ہو چکی ہیں, سالوں پہلے سیٹل ہو چکی ہیں, اور آپ فائل کر کے آپ چھوڑ دیتے ہیں. سو ہمیں جب کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوگا تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا 3 انگلیاں ہماری طرف بھی آ رہی ہیں. So we need to improve ourselves. That's my point. You might agree with that or not, but you need to improve yourself as a professional. اور یہاں پہ ہمیں اپنے کلائنٹ کو یہ ایڈوائز کرنا پڑے گا کہ آپ جو ہیں یہ آپ کا کیس نہیں بنتا, آپ اس کے اندر سے کچھ بھی نکالنا ہے. اور وہی سیٹ آف مائنڈ جو ہے نا ایف بی آر میں ہے, وہاں پہ ایک سرٹن ممبر لیگل, اس کی ٹیم, اچھا یہ آرڈر ہے, اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی چیز آپ نکالیں گے. دنیا میں ٹیکس کے ایشوز سیٹل ہو گئے ہیں, دنیا میں ٹیکس کے ایشوز پہ لیٹیگیشن نہیں ہو رہی. ہم آج بھی اسی طرح لیٹیگیشنز کر رہے ہیں, ہم آج بھی اس کو سیٹل کرنے کو تیار نہیں ہیں. سو ہمیں ڈسکشن ضرور کرنی چاہیے, ہمیں ڈیلیبریشن ضرور کرنی چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو ایکوپ ضرور کرنا چاہیے, لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ٹیکس ریونیو جب تک نہیں بڑھے گا پاکستان کا اکانومی نہیں چلے گی. ہم اس کو کسی طرح بھی اس کو نہیں چلا سکتے. ہمیں یہ ہائی لائٹ ضرور کرنا چاہیے جہاں نان ڈاکومنٹیشن, ہمیں یہ ہائی لائٹ ضرور کرنا چاہیے کہ جہاں پہ نان فائلرز کو لیجیٹمائز کیا گیا ہے, لیکن ہمیں یہ ضرور ہائی لائٹ کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ جو ٹیکس فائلرز ہیں ان کی ڈکلیریشن صحیح ہو. ہم نے اپنے سال کے شروع میں کہا تھا کہ ہمیں 3D پہ کام کرنا چاہیے, ہمیں ڈاکومنٹیشن, ڈیجیٹلائزیشن اور ڈکلیریشن پہ کام کرنا چاہیے. ڈکلیریشن بھی ایک ہمارا بہت بڑا ایشو ہے. مجھے یاد ہے ہمارے فارمر پریزیڈنٹ سید اضافی صاحب نے جس وقت 2001 کا قانون آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنا ریٹرن سمجھیں, آپ اپنا اسسمنٹ کر رہے ہیں, آپ ریٹرن فائل کرتے ہوئے, اس لیے کہ اس سے یونیورسل سیلف اسسمنٹ اسکیم تھی, انہوں نے کہا کہ آپ اپنا ریٹرن فائل کرتے ہوئے اس پوری اسکیم کو ڈن اوے کر دیا ہم نے. سو اب کچھ لوگ آج بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ ہمیں نیا آرڈیننس لے کے آنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھا آئیڈیا ہے, اور یہ نہ اکانومی کو سپورٹ کرے گا نہ ٹیکس سسٹم کو سپورٹ کرے گا. بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس آرڈیننس کے اندر ہر چیز کور ہے. اس آرڈیننس میں جو ہے استعمال اس کا غلط ہوا ہے. بالکل رانا صاحب نے وجہ فرمایا ڈسکریشنری پاور جو ہے نا اس کو جو ہے کرٹیل ہونا چاہیے, اس کو مانیٹر ہونا چاہیے, اور اس پہ جو ہے بالکل ان کو پینلائز بھی کرنا چاہیے کہ اکاؤنٹ فور کرنا چاہیے کہ وہ ڈسکریشنری پاور نہ اس طرح یوز نہ کریں. میرے خیال میں باتیں تو بہت ہیں اور 2 دن ہم ساتھ ہی ہوں گے, بات کرتے رہیں گے. میں اس بات کے ساتھ پھر ایک بار لاہور ٹیکس بار کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑا ایفرٹ کیا. آئی تھنک اور جتنے لوگ پاکستان کے طلوع عرض سے آئے ہیں اس وقت یہاں پہ, ہمارے پاس سندھ سے دوست آئے ہیں, ہمارے پاس بلوچستان سے لوگ آئے ہیں, ہمارے پاس پنجاب کے ہر شہر سے لوگ موجود ہیں. تو یہ جو قادر محمد صاحب نے ایک یہ نعیم شاہ صاحب اور رانا منیر صاحب کے ساتھ مل کے اس پروگرام کو انیشیٹ کیا تھا, آئی تھنک یہ پروگرام چلتا رہے اور اسی طرح ہم آپس میں مل کے ڈسکشن کریں, ڈسکورس کریں اور ڈیلیبریشن کریں. لیکن ہم اپنی ذمہ داری کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی ضروری ہے. ایف بی آر ذمہ داری پوری کریں. ہم ایک ڈگنیفائڈ پروفیشن سے وابستہ ہیں, ہمیں ایز اے citizen of Pakistan اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے. With these words, once again thank you for your patience. Thank you. ہم اے آئی پر ٹیکسیشن کی باتیں کر رہے ہیں, یہاں ہمارے آرڈر آتے ہیں کہ گفٹ پہ دیا ہے اور جو ہے نا اس پہ ٹیکس لگا دیا, ان ٹریبونل تک جا رہے ہوتے ہیں اس میں. تو خیر انشاءاللہ ہم بھی مول کریں گے. اب ہمارا سیٹ اپ تھوڑا سا چینج ہو چکا تھا, تو اب ہم بلانا چاہیں گے گیسٹ آف آنر. آج کے اسفر احسن صاحب ہیں ہمارے ساتھ, جو کارپوریٹ پاکستان ایک گروپ بہت بڑا پاکستان کا ادارہ, اس کے روح رواں چیئرمین ہیں. بورڈ آف انویسٹمنٹ کے میں منسٹر آف اسٹیٹ اور چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ رہ چکے ہیں. آپ جو ہے وہ آپ گورنمنٹ آف کنگڈم آف سعودی عربیہ, ازبکستان اور پاکستان کے ساتھ آپ کام کر کے ہمارے ملک کے لیے کچھ وہ رہنمائی کرتے ہیں. اور کینیڈا کی پاکستان بزنس کونسل 2019 میں آپ نے گلوبل آؤٹ ریچ ایوارڈ آپ کو ٹورنٹو میں دیا تھا. تو آپ کا انٹروڈکشن تو سر بہت ہے, مگر
ٹائم کی پاسٹیوٹیز کی وجہ سے ہم اس کو تھوڑا سا ریڈیوس کرتے ہیں. آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ سر آپ آئیں اور اپنے خیال کے اظہار کریں. پلیز. تھینک یو. First of all, I'm grateful to Pakistan Tax Bar Association for inviting me here for today's talk. Time is 10 p.m. and we all are hungry. And Anwar Kashif asked me to speak about Pakistan's investment climate and the way forward. This is a very detailed topic. Minimum I need 2 hours, but I will try to sum up in next 15-20 minutes. But I'm grateful to the President, PTBA Anwar Kashif, all the past presidents, and my mentor, my elder brother Abdul Qadir Memon. He's here. I'm working with him since last almost 21 years now. So Tax Bar is like a family to me. I was associated for different conferences earlier. So that's why I'm here, but this is my first time involved. One observation only, but there is no woman here in the Tax Bar or maybe in the retreat. I think this is the reason of less tax collection in the country. But I urge the tax bar, all the tax bars and the PTBA to engage the women, because this is very important for our economic growth, the participation and engagement of women leadership. My topic is investment climate. But before sharing my views, I want to share a disclaimer that I am not part of any political party and I am not representing any specific government. I am a concerned citizen of Pakistan, a practitioner, a technocrat, and apolitical company. And whatever I am doing for the state of Pakistan. So, before the investment numbers, the FDI, the local investment, there are some fundamental issues as far as the overall economy, overall investment climate, exports, everything is concerned. As per the current census, Pakistan's population today is 248 million, 25 crore. And as per estimates, by 2047, our population size will be over 400 million, 40 crore, in next 24 years. Around 67% population is under 30 years of age. These are the 3 data points. And the 4th data point is that with a population of 248 million, 25 crore, Pakistan is world's 5th largest nation. 5th largest. First is China, second is India, third is USA, 4th is Indonesia, and 5th is Pakistan. So this means that we are not a small Central Asian or Far Eastern or European or Middle Eastern or an African country. We are world's 5th largest nation. So these 4 data points are the base of everything related to Pakistan. And how? I will define this. There is no strategy, there is no country strategy till today. The Pakistan of Imran Khan is different. The Pakistan of Sharifs is different. The Pakistan of People's Party is different. The Pakistan of Pakistan military is completely different. There is no unified strategy. Here is the problem. And what we are doing as a nation with the population of 248 million, we are doing firefighting. And we are the classic example of ad hocism, complete ad hocism in every government. I served in the government briefly. I worked with several governments very closely. I'm still working with the government very closely. And here is the problem that every ministry, every government is doing the firefighting. That's the issue of your economy, for everything. So, میرا صرف ایک کہنا ہے کہ آپ پچھلی 4-5 پرائم منسٹرز کو ایک کمرے میں بٹھائیں. And 3 mainstream political parties کی جو ٹاپ منسٹرز ہیں 10-12 لیور ان کو ایک کمرے میں بٹھائیں and ask them to write the vision and target for Pakistan for 2047. سب کا vision اور target different ہوگا. This is natural. میری سوچ الگ ہے, آپ کی سوچ الگ ہے. There will be few commonalities also. But country کا جو vision اور target ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. This is we should learn from other countries, the developing countries, and the countries where they were facing the problems, but now they are in the right direction. So
These few points are the base. These are the fundamental issues. Pakistan's FDI net inflow this year, now this is July 5th actually, so last year 2023-24, our net FDI inflow was $1.6 billion. In 23 this was $1.76 billion. In 2022 this was $2.1 billion. So अगर हम इसको 99 से start करें तो last 24 years the total FDI inflow we attracted from all over the world, including China, Saudi Arabia, everywhere, is $48 billion. This is net FDI after reducing the outflows. And these are the state bank numbers. Available data is available. So per annum FDI is $2 billion for the fifth largest nation. हम 99 से शुरू अगर करें तो जनरल मुशर्रफ का जो दौर था उसमें we attracted $18.9 billion. In 2008 से 13 तक आई पीपल्स पार्टी $9.7 billion. 13 से 18 तक we attracted $10.3 billion. फिर 3.4 साल का एक टेन्योर आया जो पीटीआई का था $7.7 billion. फिर PDM1 आई $1.55 billion. एंड जो केयर टेकर थी 5 महीने की वो $863 million थी. और इस साल जो आपका FDI इनफ्लो आया है वो डिडक्ट होकर अराउंड 1.61 billion है. So last week I wrote an article for Business Recorder. They published 3-4 days back. And why I initiated this article, I was reading the numbers of African countries. So this year, 10 African countries, FDI is better than us. 10 African countries. From Egypt to South Africa, and small countries like Congo, Namibia, Nigeria, Mozambique, they are all above $1.7 billion. Few are at around $3.2 billion, $2.6 billion, $8.5 billion, but this is the number. So, my view is that FDI is always number second. Actual thing is your local investment, your existing investor. But FDI is a mirror to evaluate where your business climate and your investment climate is standing. These numbers, the decline of these numbers is a clear evidence the problem is here. So when I joined the government, and this is what I'm propagating through my talks, through my articles, that please facilitate and do the hand-holding of your existing investors. There are two types of existing investors. One is the local investors, all the big boys, like PDC crowd, middle-sized investors, all the SMEs. And one is the foreign investors, like OICCI members, there are 210 multinational companies. One is the middle-sized investor and one is the small investors. But they all already invested in Pakistan. They are already existing. So without facilitation of your existing investors, you can't attract sustainable FDI. अगर आपको एक दो projects आ भी जाते हैं, recording का final हो गया, ये final हो गया, this can't be a sustainable FDI. हम चाइना की बात करते हैं, last 14 सालों में $9.86 billion we attracted the FDI only from China. This is their status. Saudi Arabia, I'm working very actively with the Investment Ministry of Saudi Arabia. Only in the last 4.5 years, Saudi Arabia invested $21 billion in Uzbekistan. I'm sharing a case of a Central Asian country, Uzbekistan, with a population of 35 million, 3.5 crore. ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो फाइनल होके इन्वेस्ट हो गए या इन प्रोसेस है, बट ये फाइनल हो गए. How much we attracted from Saudi Arabia in the last 6-7 years? Zero. Actually zero. So I'm optimistic that there are 2 or 3 projects under finalization. This will be finalized. But I'm not optimistic about the B2B investment, which is actually the main investment for Saudi Arabia. So the reason is
completed hawkism. There is no strategy. And जब country strategy नहीं होती तो फिर किसी भी चीज़ की strategy नहीं होती. Whether you are talking about the education, health, climate, water resources, population growth, जैसे आपको पता है 40 करोड़ हो गया, जिस तेजी से आपकी population बढ़ रही है. फिर infrastructure है, urbanization है, culture है, food है, agriculture है. फिर आपकी investment, export और सारी चीजें आती हैं. ये सब subsidiaries हैं. एक country की strategy होती है और उसके बाद ये सारी strategies बनती हैं. Reason ये है कि हम दूसरी countries को study नहीं करते. How Central Asian countries uplifted. What is happening in Far East? What is happening in ASEAN? In Middle East? अब दुबई को आप देख लें, आप रियाद को देख लें. Today's Riyadh is the most happening place in the world as far as the business and economy is concerned. Their public investment sum size is over $1 trillion. And this is the official number. Our official number is much bigger. And by 2030, their official size will be $2 trillion. So they are investing in countries, they are investing in companies, the global corporations. The projects like NEOM and many other projects. The 2030 Expo is happening in Riyadh. The 2034 World Cup is happening in Riyadh. As I said mentioned about the Uzbekistan. So same is the case of Pakistan. So their investment minister, other ministers are saying that we are serious about Pakistan. Fault is on your side actually. Because of completed hawkism. So these are the basics. And अगर हम बात करते हैं FDI की दूसरी कंट्रीज की, तो वो सारी FDI बहुत ऊपर चली गई. There is no comparison. So Pakistan is now 76 years old. अगर हम कंपेयर करें इंडिया से, तो आज कंपैरिजन खत्म हो चुका है. India's FDI was around $50 billion last year. $50 billion. You are at $1.6 billion. Our IT export size is $2.5 to $3 billion. Their IT industry size is $228 billion. And their IT exports last year was $187 billion. What happened in India? Till 1991, they were behind us. Their GDP, their overall businesses. What happened in the last 33, 34 years? Two things. One is their education, infrastructure, and one is continuation of policies because of the continuation of the governments, the complete tenure of every government. Whatever they did in the last 50, 60 years in education, they are actually receiving the fruits. Today, over 50 global MNC CEOs are Indians or internationals. Same is the case of every other sector. So they are growing. There is poverty. Pakistan is another poverty, बहुत सारे लोग. But gradually they are recovering. So आज comparison खत्म हो चुका है. 91 में हमसे पीछे. तो इसमें हमें सीखने की जरूरत है. हमें एक unified approach की जरूरत है. और दूसरी बात जो मैं समझता हूँ, क्योंकि जो इकोनॉमी होती है ना, वो तमाम चीजों से लिंक होती है. इकोनॉमी ऐसी नहीं होती कि 10 इकोनॉमिस्ट बिठाए और वो इकोनॉमी चल पड़ेगी, ऐसा कभी नहीं होगा. अब दुनिया के बेस्ट इकोनॉमिस्ट लेकर आ जाए, विदाउट स्ट्रैटेजी, कंट्री स्ट्रैटेजी, you can't run this country. Because as I said, this is not a small European or African country. When I was in the government, Ethiopia का foreign minister हमारे पास आया. I hosted him for a lunch at the BOI office. And we had a 2-hour discussion. He shared many stories. This was an eye-opener for us. Ethiopia का नाम आता तो एक गैरज़्यादा बच्चे की तस्वीर आती थी. If you all of us recall, आज आप देखें एथियोपिया की जो FDI वो हमसे ऊपर चली गई है, डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है. So we should learn from these countries, from Central Asia, from ASEAN, from Middle East, from Africa, from Far East, how they progressed. उन्होंने ऐसा किया जिससे उनकी पॉलिसीज बेहतर हुई. किस तरह से उन्होंने एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के थ्रू काम किया. और इस पूरे प्रोसेस में, जैसे मैंने इंडिया की बात की, आपसे एजुकेशन की, द बिगेस्ट थ्रेट
Pakistan is facing today is not our economy. Trust me. This is not an economy. This is 28 million kids out of the school. The state of Pakistan is not providing them education, neither the vocational training is an honor kehte. 28 million kids are out of the school. This is an authentic number. And there are millions of kids جو اس اسکول سسٹم کا پارٹ ہے جہاں میٹرولوجی کی بات کو صرف نام لکھ سکتے ہیں. تو امیجن واٹ وی آر ڈوئنگ ود دس کنٹری. سو میں یہاں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں کریٹ کر رہا, میں ایک پکچر پورٹری کر رہا ہوں جو بلیک اینڈ وائٹ ہے. ایک ایسی پکچر جب آپ اپنی کمپنی میں ہوتے ہیں, آپ سارے لوگ ٹیکس کے لوگ ہیں, تو آپ بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں یار یہ بلیک ہے یہ وائٹ ہے. اسٹریٹجی اس وقت بنتی ہے. We should start speaking truth about Pakistan. This is the power. جب پاکستان کی بات آتی ہے سب assumption based کرنا شروع ہو جاتے ہیں. That's why we are here. So یہ گورنمنٹ آتی رہیں گی, یہ گورنمنٹ جاتی رہیں گی. مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہی چلتا رہے گا اگر ہم نے اپنا قبلہ کعبہ صحیح نہیں کیا. So there are reasons کہ ہمیں انویسٹمنٹ نہیں ملتی. چائنا کی بہت بات کرتے ہیں. China Desk was under me for 6 months only. I was the secretary for framework agreement between China and Pakistan when we visited to meet President Xi in 2022. China is a big opportunity. But یہ جب بات کرتے ہیں نا China is our iron brother, شہد سے میٹھی دوستی ہے, ہمالیہ سے میٹھی دوستی, یہ کام نہیں آتا. یہ دور چلا گیا. This is all give and take. In your own life, in country's life, countries کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, اپنا اکنامک انٹرسٹ ہوتا ہے. سو چائنا سے بہت کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں, پبلک فورم پہ کہہ رہا ہوں, اور میں میڈیا کی بات ابھی 2 ہفتے پہلے کہہ چکا ہوں کہ چائنا از ناٹ ہیپی ود اس ایز فار ایز دا بزنس از کنسرن, انویسٹمنٹس آر کنسرن. اسٹریٹجک افیئرز آپ کے چلتے رہتے ہیں, وہ الگ میٹر ہے. وہ جیو اسٹریٹجک ایشوز آپ کے ڈفرینٹ ہیں. انویسٹمنٹ پہ دے آر ناٹ ہیپی. یہاں پہ امبیسڈر نوم رونگ تھے, میرے بڑے اچھے دوست ہیں, آج کل وہ ڈپٹی فارن منسٹر ہیں. تو جب وہ جا رہے تھے تو ان سے میری لنچ میٹنگ ان کے گھر پہ ہوئی. تو ایک بات کہہ لیں کہ یار سب لوگ بڑے اچھے ہیں پاکستان میں, کام نہیں ہوتا. تو یہ فیڈ بیکس ہوتے ہیں. Despite the brilliance, despite the talented individuals in Pakistan, we are one of the talented nations in the world. But actually there is no synergy. This is all individual brilliance, and this is the problem. Mohammed bin Salman آئے, اس سے پہلے آپ سعودیہ دیکھیں اور آج آپ سعودیہ دیکھیں. جو ریاض میں ہو رہا ہے, جو سعودیہ میں اس وقت ہو رہا ہے, this is just the beginning of the new global game. Everyone is coming to Saudi Arabia. Every country, every big investor. I'm working very closely with Saudi Arabian government. I'm telling you, this is all through a proper strategy, not based on assumptions. But یہ overnight نہیں ہوا. انہوں نے 25-30 سال لگائے. اب بدو کہتے رہے ان کو. انہوں نے انویسٹمنٹ کی اپنی ایجوکیشن پہ, اسکالرشپس دی. یہ تو نہیں کہ محمد بن سلمان آیا سب پڑھ لکھ کے آ گیا, ایسا تو نہیں ہوا نا. یہ پڑھ لکھ کے پہلے سے آ رہے تھے. 20-25 سال میں یہ کام چل رہا تھا, اور وہ کام ملٹی پلائی ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں پڑھو بھی, اس کے بعد 3-4 سال ایکسپیرینس لو پھر پاکستان آؤ. This is what exactly happening in Saudi Arabia. So ایک کنٹری کو پاز لینا ہوتا ہے, ایک بیٹھ کے اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے. تو اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہمارا جو ہے, میں سمجھتا ہوں, وہ ایک ایکسٹریم پولیٹیکل پولرائزیشن ہے. کوئی کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں, اور ہم سب تماشا دیکھتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. پاکستان از نو مور اے یونائٹڈ نیشن ایکچولی. پاکستانیز جو ہے وہ ٹکڑیوں میں بڑھ چکے ہیں. کوئی پی ٹی آئی ہے, کوئی پی ایم ایل این ہے, کوئی پی 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 ہے, کوئی ملٹری کا ہے, کوئی فضل الرحمان کو فالو کرتا ہے. پاکستانیت ختم ہوتی جا رہی ہے. I'm sorry, but this is the fact. This is a bitter truth. So there is a need of collaboration amongst the 4 special stakeholders. One is the political government, one is the bureaucracy, one is the military establishment, and one is your private sector.
All of you are the private sector. Without the strong collaboration of these four stakeholders, the progress is not possible. My learnings are, while working in the government, yeah, baat hui thi corruption ki. And there is a debate since last 1 or 2 years. That corruption bada masla hai, incompetence bada masla hai. I personally believe, you may disagree, but I personally believe that corruption is not our issue. It is a political mantra of all the political governments and these stakeholders. The real issue here is incompetence at every level in the public sector. How many billions of dollars you wasted in corruption in the last 25-30 years? But now evaluate how many hundreds of billions of dollars you were unable to utilize. This was your opportunity in the last 25-30 years. And today is still the opportunity. So this is one thing. Second is the lack of will, collaboration ki maine aapse baat ki, and the long-term plans. Investor बोलता है कि यार मैं आता हूँ, कुछ नहीं पता कि 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, नहीं तो साल भर बाद आपकी पॉलिसी तब्दील हो जाएगी. ये होता है ना आपके पास. यही तो कब आप सही करेंगे? जब तक आप ये स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, जब तक आप ये कोलैबोरेशन नहीं करेंगे. तो we need a charter of business beyond words. This is not a charter of business कि आपने बस साइन कर दिया. No. Charter of business like कि उसको आप पार्लियामेंट से बैठ कर आए, उसको आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से अप्रूव कराएं. कोई गवर्नमेंट आए, कोई गवर्नमेंट जाए, जो बिजनेस स्ट्रैटेजी आपने बनाई है वो बिजनेस स्ट्रैटेजी चलती रहेगी. इन्वेस्टर को सिर्फ उसका प्रोटेक्शन मिलेगा. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फॉरेन इन्वेस्टर्स. देखिए हमेशा बात की बात है. FDI is only a mirror, as I said earlier. जब तक आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर ग्रो नहीं करेगा, SMEs हो, मिड साइज इन्वेस्टर्स हो, बिग इन्वेस्टर्स हो, आप देखेंगे वो खुद कोलैबोरेशंस होंगी, खुद जॉइंट वेंचर्स होंगे, FDI खुद आएगी. क्योंकि आपके पास स्टडीज होंगी. इसमें तो मल्टीनेशनल आपके पास से जा रही हैं. टेलीनॉर जा चुका है, शेल जा चुका है, और अभी कुछ लोग पर तोल रहे हैं. जो आपने भी ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ने 3 इनोवेशन सेंटर बनाए, उसमें एक पाकिस्तान में बनाया, लाहौर में. वो इन्होंने इनॉग्रेट किया, 2 हफ्ते बाद टैक्सेशन का एक मसला आ गया. उनका रीजनल चीफ आया, उसने मीडिया के सामने कहा कि वी विल एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, द बिगेस्ट मल्टीनेशनल इन पाकिस्तान. तो आप जिस पे टैक्स लगाते हैं उसी पे आप टैक्स लगाए जा रहे हैं, उसी से आप खून निचोड़े जा रहे हैं. वो आपको बेहतर पता है. टैक्स इज नॉट माय सब्जेक्ट. सो नीड इज अ नीड ऑफ complete restructuring of our ministries and the institutions like Privatization Commission, Board of Investment and all other institutions. FDR की मैं बात नहीं कर रहा. सिर्फ एक बता दूं कि एक दफा एक feedback session चल रहा था with the Prime Minister. So as the Investment Minister, I was sharing my feedbacks. This was a comprehensive presentation. The FDR chairman was also there, and several other ministers were there. So on a lighter note, I said that FBR is acting like an Indian agency here. Everyone was laughing. But this is a fact. This is the biggest pain point in Pakistan. Every investor's biggest pain point is your Federal Board of Revenue. I said in front of FBR chairman, and I said this to every FBR chairman, this is the problem. So, integration is important, the whole of government approach is important. It's only possible after the restructuring. And there is a need of engagement of private sector individuals as their employees. This is happening in all the countries in Central Asia, Middle East. वहाँ सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के लोग नहीं होते. हर फील्ड का एक एक्सपर्ट है, कंट्री एक्सपर्ट है, आप उनको बिठाते हैं मिनिस्ट्रीज में. मेरे पास जो चाइना डेस्क पे बंदा बैठा हुआ है वो डील नहीं कर सकता चाइना को. आज का चाइना तो अमेरिका से आगे बढ़ गया है. तो you need experts जो चाइना को समझते हैं, जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं. आप जितनी कंट्रीज देख लें, जितनी जगहों पे FDI एक्सपर्ट हुई है, जितनी जगहों पे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बेहतर हुआ है, जिन्होंने 8-10 साल में बेहतरी लेकर आए, उन तमाम जगहों पे ब्यूरोक्रेसी साथ होती है, सिविल सर्विस एंड द प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल्स. इनको एंगेज करें, इनकी अपॉइंटमेंट की जरूरत. इस पर काम चल रहा है, इस पर इस गवर्नमेंट में कुछ बात हुई है, अल्लाह करे वो चीज आगे बढ़े. But this is very important. टाइम बहुत कम है, बस असल में टॉपिक बहुत बड़ा है. मैं कुछ पॉइंट्स लिख के भी लेकर आया था कि कुछ चीज अगर मिस हो रही हो. जज साहब चले गए. Judicial intervention is another problem for investment climate. The biggest problem.
what we faced in shape of Pakistan Steels, Barrick Gold, Karke, and dozens of other cases. There is no role of judiciary to intervene in these cases, because they created mistrust, and this mistrust is still existing. What we did with all the big investors in this country, this should be stopped. Judiciary should stop for unnecessary intervention in this country. This is the biggest pain point for investors, apart from FDR and many other issues. And I also want to say that the privatization process को हमें support करना चाहिए. We are spending 1 trillion rupees annually. वो अल्लाह करके PIA की कहानी चली है, पता नहीं किसको जाएगी. एक भी foreign investor नहीं आया आप देखें. Not a single foreign investor. सारे local investors. लेकिन fast track पे इसको होना चाहिए. You can't spend 1 trillion rupees. फिर आपके expenditures रुकने चाहिए. PSDP के सारे projects रुकने चाहिए. जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उनको आपने रोकना होगा. तो आप अभी क्या कर रहे हैं? आवाम का खून छोड़ रहे हैं. टैक्सेस एंड IMF. This is not the solution. You have to generate your own income through exports and investments. और उसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे चलना होगा. एक यूनिफाइड अप्रोच चाहिए. तो बातें करने की बहुत है. मैं बाहर के सभी लोगों का तकरीबन दोस्त हूँ, तो किसी वक्त डिटेल सेशन होगा तो उसमें हम टेक्निकल चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि what is happening exactly in Saudi Arabia, what is happening in Central Asia. I can discuss 2-hour, 3-hour sessions. I'm doing these sessions because there is an opportunity for all of you as well, all the businessmen, all the professionals, and there are a few countries where I'm working first-hand with the governments, so we can discuss some other time. But the bottom line for Pakistan is that with a population of 248 million, you can't transform, or even you can't manage this country with ad hoc policies. Thank you. I'm grateful to Anwar Kashif and all the friends of Texas. Thank you.